Hi everyone, this is audap. Let's continue our game of Iwaihime on PC. No one noticed my presence. I had vanished. 二重人格なんかじゃないよ。そんなのリリーやだ。だから私ずっと言ってるじゃん。It's so weird the cursor has to be on the screen in order for it to register a click. It's not many PC games require that, but this is one of the few that does. あんたは赤なの。赤。それはあんたでしょ。何年も前に洗い落とされた赤じゃない。違うの。昔話をしてるんじゃない。今の話。布川リリアはクルスリリアなんていう全然可愛くないブサイク女の赤を落として永遠の10歳の愛くるしくてキュートなマジカルリリーに生まれ変わるの。バカじゃない。私もう高校生よ、高校生。それを今さら小学生アイドル、痛々しいったらありゃしない。そう ?17 歳強とかと同じで永遠に小学生の心を忘れない少女アイドルってありだと思うけどな。勝手にありにしないでよ。消えなさいよ。消えてるのはそっちだと思うけどな。これ戻しなさいよ。No matter how much I swung my hand, I couldn't see it. Lily was right. I was disappearing. 教室のみんなが言ってるの聞いたでしょ。みんなね、私の方が楽しくていいって。というか布川リリアはなんかおっかなくて近寄りがたかったって言ってる子もいた。布川さんってやっぱり面白いね。俺らのことをどうせ一般人だと見下してるんだろうなって思ってたけど、全然そんなことなかったな。全然興味なかったけど、俺ファンになっちゃいそう。ね、求められてるのは私の方だからあんたはいらないの、クルスリリア。お掃除プリンセスを卒業した新しいリリアの魅力そんなの誰も求めてないって。みんなが求めてるのは私。お掃除の国のプリンセス、永遠の小学4年生マジカルリリーなの。 I couldn't even reply. Deep down, I'd already suspected. No, known she was right. Everyone, from my fans to the agency, to the rest of Flower High, only expected the former magical Lily. No one cared about Lydia Kurusu. I was the only one who wasn't needed. Nobody wanted Lydia Kurusu. All anyone wanted was for me to stay magical Lily forever. I looked like a monster compared to back then. Just look at my long and gangly limbs, my fat and hideous breasts and rear. My former cuteness was absolutely nowhere to be found. No one would ever accept a body like this. Eventually, I went beyond invisible and became nothing but air. I didn't even have eyes to shed tears anymore. I was gradually losing the will to assert myself. Before long, I became an observer, watching Lily as though she were on TV. It all just seemed disconnected. The sadness of being rejected and the bitterness of being replaced
They all felt so distant. I was glad I became air. Otherwise, I would probably have cursed my body and clawed at it until it was no more. I was glad I lost my eyes, because otherwise I might have drowned in my own tears. 布川さん、お弁当一緒に食べない？布川さんなんて他人行儀だよ。リリーのことはリリーって呼んでもいいよ。すごい、リリーちゃんのお弁当って意外と本格派。今日はパパが作ってくれたの。リリーとパパは仲良しなの。俺もリリーちゃんと一緒にお弁当したいな。俺もマジカルリリーってばやっぱり人気者。今までの私なんてツンツンしてて怖いだけだったもんね。てっきり俺たちのことなんて嫌ってるとばかり。アイドルだし成績優秀だし、私たち下々なんて眼中にないと思ってて。そんなことないよ。だってリリーはみんなとお友達だもん。リリアちゃん、なんか吹っ切れたみたいに明るくなったな。近寄りがたいオーラがなくなってこっちも気が楽だよな。Well, did you hear that, Lydia Kurusu? Everyone thought you were looking down on them. All that effort you were so proud of was totally useless. To me, all that hard work you put in just makes you look cold. Lily's gotta be pure, peppy, and popular with everyone. ついに念願のカードを手に入れたぜ。ウルトラスーパーレアとかそういうカード？それどころじゃないぜ。カゴ入れで限定配布された超マックスグレートレアカードだ。何それ？ウルト高いの？おいらにも見せてよ。あれ？マジカルリリーのカードだ。これはかつてマジカルリリーとのコラボイベントで数量限定で配布された幻のカード。ために立てたお年玉が火を吹いてついにゲットしたのだ。店員さんにショーケースを開けさせる時の店内の客たちの羨望の眼差し。グレート。そういえばコラボでカードってのがあった気がする。リリー忙しかったからよく知らなかった。ぜひこのカードにリリアちゃんのサインを。うん、いいよ。なんでサインする？クルスリリア？うん、やっぱマジカルリリーだよね。Oh man, this game could use some editing. Boy, these sequences go on for much longer than they need to. I mean, I think we get the point. Oh yes! Oh yes! マジカルリリーでお願いします。 Atsuta sure was devoted to Lily. He didn't see trash like me. It's like all he ever saw was her. I'd been invisible for a long time now. It didn't all happen today. I just hadn't realized it until now. リリアちゃん、 Huh? どうしたの？部室入らないの？
Susahara noticed me staring blankly at the others enjoying themselves. 鈴原先輩には見えるんですか？私が見えるんですか？見えるけど。どうしたの？寂しそうな顔をしてるよ。部活に来たんでしょ？行こうよ、みんなのところへ。いいんです。私はみんなが会いたいリリアじゃないし。Everyone in the LCSC was chatting happily with Lily. They'd all passed right by without even noticing me. どうして先輩には私が見えるんですか？不思議だよね。でも僕は君に初めて出会った時から二人とも見えてたよ。君と小さな子が何度も入れ替わりながらみんなと一緒にいるのを見て不思議だなって思ってた。 So, Susahara had seen everything from the start. He'd noticed Lily when even I hadn't. どうしたの？泣かないで。No, you did ask not to cry. 私だっていらないんだ。誰もいらないんだ。I buried my face in Susahara's chest and cried. Invisible as I was, no one else could hear my cries. And so they all just chattered on in the club room. But Susahara could hear me. He accepted me entirely. He really was special. I'd always felt there was something different about him. He was the only one who accepted Lydia Kurusu, the real me. 脆すぎる。そなたの魂などこれしきのことでたやすく籠絡できる。我がしもべの鈴原鈴の影に身も心も許して捧げるがよい。さすればそなたの身はやがて完全に我のものとなる。あとはそなたの体を使い本物の鈴原鈴を籠絡するのみ。喜ぶがいい布川リリア。そなたの望み通り我が鈴原と添い遂げさせてやろうぞ。Once I acquire his soot, none of my sisters will be able to complain. I shall be the one to bring peace to brother's soul. 離婚病？離れる魂と書いて離婚病。古くは影の病とも呼んだそうよ。自分の影、すなわち自分の分身ね。自分の分身に出会うと死んでしまうという怪談は洋の東西を問わずに昔から語り継がれてるの。ドッペルゲンガーでしたっけ？西洋ではそう呼ぶわね。日本では昔それを離婚病と呼んでいたことがあるの。リリアちゃんがその離婚病だと？前にも言った通り
呪いのすすは心の傷に寄生していると考えられる。でも布川さんは学校でも仕事でも順風満帆で、何も辛いことに心当たりがないというの。心の傷は往々にして無自覚であることが少なくない。それでね、彼女にちょっとした心理セラピーをしたことがあるの。五円玉を揺らして催眠状態にしてカウンセリングをするというまあ当たらずも遠からずね。そしてその結果、興味深いことが分かったの。彼女の霊障は子役時代の自分自身が現れて、自分を罵ったり追い詰めたりする形をとることが多いのが分かったの。おそらく彼女の心の傷がそれなのよ。彼女はきっと人気絶頂にあった小学生アイドル当時の自分と今の自分が決別できないことに悩んでる。今も人気があるんじゃないんですか？私たちの目にはそう見えるけれど、実際はどうかしらね。当時の人気に比べたら今の人気の方が穏やかにも見えるだろうし、今の人気だって元マジカルリリーという肩書きによるものかもしれない。彼女は成長期を経てとても美しい大人の女性の体になったわ。でもそれは子役時代の容姿とはあまりにかけ離れてる。もう自分はマジカルリリーじゃないのに、周りはマジカルリリーを求め続ける。彼女はそう感じてると思うわ。気の毒な話よ。長い人生の中では多くの場合、絶頂期は若い時代にピークとなる。そしてそれは中年壮年と長い時間と加齢によって緩やかに下っていく。だから人間は老いても若き日の絶頂期を懐かしむことができるのよ。でもリリアちゃんは普通の人なら何十年もかけて薄めるべきところを。そう、わずか数年で急激に変化してしまった。Everyone becomes sad about losing their youth and getting old. But it's not like they age rapidly. It takes decades, allowing them plenty of time to come to peace with it. But Lydia had experienced that in barely 10% of the time it normally takes. It was like she was Rip Van Winkle, aging decades in what felt like the blink of an eye. 私は子役アイドルをもてはやす今の世間が嫌いよ。幼いうちに人生のピークを経験させ、それを瞬く間に終わらせて自己嫌悪の余生を誰よりも長く送らされる。彼女はそんな現代日本の被害者だと思ってる。でもリリアちゃんは自分ではそう思ってない。その彼女の強さはとても素晴らしいと思います。そうね。僕は彼女が頑張り屋さんであることを知ってます。彼女は勉強もお稽古もどちらも絶対に手を抜かないそうです。そんな彼女の頑張りが評価されないわけがないと思ってます。フラワーハイスクールという団体に入れたのも確かに元マジカルリリーという肩書きのおかげかもしれない。でも今にきっとクルス・リリアという一人の女性の魅力にみんな気づいてくれると信じています。Somewhat reluctantly, Miss Hinagata took out her phone. After tapping it for a while, she showed me the screen. これは詳しくは説明しないけれど、無責任な人たちが無責任な発言を垂れ流す表現の自由な掲示板。Farewell, Magical Lily Memorial Service Part 24, My Waifu 940. I'm sick of Lydia Club. Lydia Kurusu is ruining Flower High's image.
31st performance. Remove Lydia Kurisu from Flower High Petition Part 6. ひどいですね。眩しい子はその分影も濃くなるというでしょ。彼女には熱烈なファンが大勢いる分、大勢のアンチもいるのよ。The thread titles alone made me want to look away. If it was hurting me that much just to look at it. 彼女はこれを全て知ってるわ。それどころかステージが終わるたびに見ているんですって。どうしてですか？こんなの見たって辛くなるだけなのに。批判を力に変えるのがアイドル。持論だそうよ。多分自分の頑張りがいつか必ず認められるって彼女も信じてるのよ。そしてそれを認めてくれる人が現れないかと今か今かと待ち望みすぎるあまり。これを毎日見ているというんですか？何度かやめなさいと注意はしたんだけどね。In between lessons and before she went to bed, she would check rumors on the internet like it was a drug. She kept looking day after day, believing that the countless slanders would eventually turn to praise. They do not. This was poison, a poison of the heart. If it were only a little, then perhaps it would be the invigorating spark to turn that criticism into strength, just like she said. But this was too much. I continued scrolling down the screen, but the hurtful comments just kept going on. そんな心の傷が集まってマジカルリリーという姿を形作ったのよ。彼女はそのマジカルリリーが自分の分身となって一人歩きしてるんじゃないかと心の底で怯えてる。それがいつか自分を駆逐して乗っ取ってしまうんじゃないかって。もう一人の自分、マジカルリリーが現れるという不吉な予感。それが離婚病。もう一人の自分と出会ってしまったら近いうちに死んでしまうという病にして呪いよ。Shrill laughter seeped out of the clubroom. Lydia was laughing, but it probably wasn't the real her. いいよ。事務所の人にお願いしたらもっとくれると思うな。夏代兄ちゃんにマジカルリリーのカードいっぱいもらってきてあげるね。うひょーグレートあんまりナッチーを甘やかさないでね。わかってまーす。あー、すずむ、おかえり。先生は？もうすぐ来るよ。すずむお兄ちゃんだ。リリー、初めてのお兄ちゃんはすずむお兄ちゃんがいいな。おほー、思わせぶり発言で攻めるね。初めてのお兄ちゃんって初めてって何？初めてって何？アングレイト夏代お兄ちゃんは2番目のお兄ちゃんね。ならオッケーグレイト単純だな。ん？進む？リリアちゃん、あのさ。なに？お兄ちゃん？学校での君は布川リリアちゃんだと思うんだ。マジカルリリーとして振る舞うのも可愛らしいけど、それはここでの君じゃない。だからそういうのはたまにはいいけど、学校では少しだけ慎んだ方がいいんじゃないかな。おいおい、鈴原、何ケチくさいこと言ってんだよ。
俺たちちょっとふざけてただけだぜ。ねえリリアちゃん。そうだよね、夏代お兄ちゃん。As I passed by her, I whispered something only she could hear. マジカルリリーはもう過去の人なんだ。だから布川リリアやクルスリリアの居場所にあまり居座らないであげてくれないかな。鈴むお兄ちゃんが何を言ってるのかわかんない。どうしたの鈴む。珍しいね、機嫌悪いことなんてあるんだ。Accursed Suzumu Suzahara. Do you see right through me? A man-demon like yourself actually recognized me for who I am? No, he must be bluffing. 陸奥の末裔め。千年を超えし縁があるだけのことはあるか。小賢しいが、お前にできることなど何もないわ。多分私気づいてて気づかないふりをしてたんです。お掃除プリンセスを卒業した時に本当は全てを失ってたんです。なのに私はそれに気づかないふりをして努力を積み重ねればまた取り戻せるように都合よく錯覚してた。努力は美しいよね。でもそれだけかもしれない。そうですよね。Effort was like fireworks. They were beautiful for a single moment, only to leave nothing behind. The notion you could succeed by continuously putting in effort was all an illusion. Susahara and I were nestled together in the plain of snowing soot. Susahara gently wrapped his arms around my shoulders. でもどんなに儚い花火だとしてもその一瞬は僕の中で永遠のものになるんだよ。先輩、私一瞬だけの花火だっていいです。先輩だけの中で永遠になれるのなら。でもあいつのおかげでちょっとすっきりしました。あいつってリリーです。マジカルリリー。酷だとは思ったけれど、あんたに真実を教えなければならなかった。リリー、誰もクルス・リリアなんて求めてないの。歌どもが求めているのはいつまでたっても10歳の時の私。あんたがどれだけ努力しようと、どれだけ血の涙をこぼそうと、まるで関心がないの。知ってた。あんたはそれを教えるために憎まれ役を買ってくれただけ。ありがとう。私に本当のことを気づかせてくれて。I was weeping, yet I had a smile on my face. I must have looked so pathetic. 泣かないで。それでも僕だけはずっとリリアちゃんと共にあるから。あんたは私の赤。私が新たな自分となり、あんたはポロポロと忘れられていく。でもあんたは鈴原鈴という
奇跡と巡り会えたわ。鈴原先輩。僕はリリーじゃなくクルス・リリアを、君だけを見ているから。彼は私じゃなく、まっすぐあんただけを見ている。だから私はもう目覚めてもいいかなって思ったのよ。リリー、クルス・リリア、あんたは消えるわ。でも彼の中であんたは永遠に生きる。それでいい？いいも何も。世界中の誰も私を求めてなんかいないのに、先輩だけが認めてくれるなんて、こんなに嬉しいこと。おかしいな。すごく嬉しいことなのに涙止まらないよ。リリアちゃん、Susahara strengthened his grip around me a little. My heart felt like it was soaring. 君の悲しみは僕が永遠に埋めるから。だから永遠に僕たちは一緒になろう。Susahara's face closed in. My heart felt like it was going to burst. Our noses were practically touching. I could see myself in his eyes. Then they suddenly glowed scarlet. Just then, I suddenly felt drowsy. I'll give myself to Susahara right now. I'm a little nervous, but I'm so happy. リリア、My mind went blank as he placed a hand on my cheek. I could hardly breathe. 捧げて、君のすべて。私のすべて、先輩に捧げます。嬉しいよ、リリア。 Susahara slowly took his palm off my cheek and placed it over my stomach. I shouldn't have been able to feel anything, and yet that gesture sent my heart skyrocketing and my lungs into lockdown. Susahara smiled a bit impishly when he saw the look on my face. Next, he slowly rolled up my vest and blouse. My navel was exposed in but a few seconds. Even so, he kept going, exposing my upper skin and just a glimpse of the lace of my bra. My mind was completely blank by this point. I'd said I'd give him everything, but I couldn't imagine I'd already be feeling so nervous after just this. 恥ずかしがらないで。とても綺麗だよ。Susahara was simply pressing against my stomach, yet I felt like I was sinking deep into an angel's bed. My strength faded away, leaving me limp like a stringless marionette. 怖くないの？ No, I could never be scared of Susahara. After all, my mind was completely blank. I heard a groan. 怖くないから僕に任せて。 I jolted. Susahara's hand was in me. Not metaphorically, literally. His hand had completely sunk into my stomach like it was made of clay. I couldn't believe my eyes. I froze up completely. I couldn't breathe.
but Susahara smiled kindly and whispered into my ear. 怖くないから怖くないから Susahara groped my innards, sending electricity surging through my body as though it were a caress. Rapture numbed my spine. I gasped and salivated before a pleasure unlike any I'd ever felt before. I moaned unbecomingly as my whole body twitched. So this was how it felt to trust someone with everything. ここだよね His fingers traced behind my liver and squeezed my tiny little gallbladder. そこダメ死んじゃいます大丈夫だから感じて Surges of pleasure fried my brain. I leaked saliva and tears as yellow bile gushed from the opening of my stomach to my intestines. I floated in a sea of this mysterious secretion and entrails. My face warped with euphoria as I panted, immersed in the afterglow of the unknown pleasure. I gave everything I had inside to Susahara, and this bliss was the proof of it. Joy and satisfaction without equal took the place of the pleasure that struck like lightning. Though red entrails were pouring out of my stomach, it didn't bother me at all. The warmth and tenderness of them were lovelier than anything else. 今度は僕にもしてくれ I wasn't just receiving his love, he wanted to feel the same. I awkwardly undid the buttons on his shirt. This was the first time I'd ever done that for a man. I was still a bit nervous, but the afterglow of my pleasure vastly outweighed it. こうですかそのまま My arm sunk smoothly into Susahara's body. It was gooey, gentle, and warm on the inside. Almost like I'd go to heaven if I was sucked in entirely. 先輩の中暖かいです 僕もだよ Susahara must have been enduring the same surges of pleasure as me. My heart seized up with every little cute moan he let loose. ここからどうすればいいよリリアの好きなように動いてみて I groped Susahara's innards, feeling his warm entrails and blood vessels quivering in my grasp gave me pleasure of superiority, like I controlled him completely.
Susahara gasped like a baby every time I touched or tickled his entrails. I just couldn't get enough of it. It was lovely beyond compare. Having my fingers literally wrapped around him gave me the pleasure of absolute domination. I felt the twinge of mischief stirring in my heart, much like how I only had him. I wanted Susahara to only have me. I wanted to teach him the pleasure he'd introduced me to make him a slave to that pleasure, to charm him until I was all he ever thought about. 上手ねリリア。でももっと強くしてあげても大丈夫だよ。男の子は羽のような優しさと激しい力強さを交互にされるとすぐにメラメラになっちゃう。 All that mattered to me was pleasing Susahara. I decided to take Lily's advice and gripped harder. There was a rumble. Susahara threw his head far back as convulsing organs emerged from his stomach. The two of us became entangled as we were smeared by each other's blood and gore. At that moment, they looked so wondrous, so alluring. 男の人はね、気持ちが良くなってくると内臓がせり上がってくるんだよ。じゃあこれは先輩が喜んでくれてるってことなの？うん、そう。ほら、これを見てみて。 There was a dusky clump amidst all the viscera. The way it shone and quivered was oh so adorable. ほら、ビクビクしてる。これがススハラスズムのいききもいききも。リリア。Susahara was hoping for something, and I wanted to give it to him. What was I to do? Something gushed out of Susahara's liver with a hiss. It was a dark, muddy substance. それがススハラスズムの生き肝のエキス。男の子はね、それをジュルルルルって吸われると頭が空っぽになって天国に行っちゃうのよ。忘れられない快感を今度はあんたが教えてあげるパン。ススハラスズムの身も心もあんただけのものにしちゃうのよ。 Susahara and I panted rapidly. Our breaths were growing shallower. This would make Susahara feel good? And then he'd be mine and mine alone? Susahara. It was bitter and salty and churned my stomach. But I wanted to give my entirety to Susahara, so I wanted him to do the same for me. Thus I drank it, all up. When he saw me guzzling down that syrupy extract, Susahara threw his head back and trembled. He twitched in the sea of his own entrails as jubilation sculpted his features. I was thrilled to know I had given him such unimaginable pleasure. I wiped my mouth to find a sticky, sooty liquid stuck to it. I licked it up as though it were the finest delicacy there was. My heart burst with love for Susahara. From then on, whenever his liver grew plump with that extract,
I would always drink all of it up. At first I hated its bitter taste, but when I realized it was Susahara's, it seemed so lovely. The way it twitched was so cute, and the more I drank of it, the more I wanted to tease him. Susahara, I swear I'll always make you feel this good. So please, stay with me forever. 今のは鈴原鈴の影。予行練習はこれで十分よ、リリア。さあ行って、本物の鈴をここへ連れてくるの。寄宿舎なら誰の邪魔も入らないわ。時間の限り二人の愛を捧げ合うことができる。先輩と愛を。鈴原鈴はシャチホコ部にいるわ。行ってここへ連れてくるの。そして彼の生き肝にたっぷりと溜まったすすをずるりりとすすり取ってあげるの。身もだえして喜んで、あなただけのものになってくれるわ。That was the sole way to make the only one in the world who could see me stay with me forever. Lydia's eyes lost all light, and she staggered out of the dorm. Her target was the LCSC club room. She would bring back Suzumu, slice open his stomach, and drink the soot from his guts. Oh, and on that note, I think we should end it there. This is audapostrophe. You've been watching Iwaihime on PC. So this is one of the 3 endings you can choose. I'm not sure if you can go back after this and automatically choose the other paths, but thankfully we do have a save for the other endings in the game. It doesn't end the way you think it does. So, but we'll find out more as time goes on. Anyway, I hope you enjoyed watching. I will see you at the next stream.